Good morning to all. In the CET, Chemical Engineering Thermodynamics, in the previous lecture, we discussing જે ફ્લો છે એ ફ્લો પાઇપમાંથી પસાર થતો હોય ત્યારે એના પર લાગતા વેલોસિટી ઇફેક્ટ્સ અને એના પર જે ચેન્જીસ આવે છે એ ડિસ્કસ કર્યું હતું. દેન વી ડિટરમાઇન ધ ઇક્વેશન flow in the pipe, and then after flow in a nozzle we are discussing. So generally the flow of nozzle, તો પહેલાં તો nozzle શું છે? Nozzle is a device which is converting thermal or mechanical energy into the kinetic energy. બરાબર, જે સ્ટોર થયેલું લિક્વિડ છે એને મોશનની અંદર ક્રિએટ કરે છે nozzle. And this is achieving by the changing cross section area available for the flow. અને એ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે? ક્રોસ સેક્શન એરિયાને ચેન્જ કરીને ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. Now, first we see the relationship between A and U. So that is area and velocity. So area and velocity are both of these inversely proportional. Okay, one is increase, second one is decrease, second one is increase, first one is decrease. Okay, ફોર એક્ઝામ્પલ જેવી રીતે જો આપણે એરિયા વધારીએ તો ફ્લુઇડની વેલોસિટી શું થઈ જશે? ઘટી જશે. અને જો એરિયા ઘટાડીએ તો ફ્લુઇડની વેલોસિટી વધી જશે. બરાબર, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ. દેન એટ ધ લાસ્ટ વી ડિસ્કસ ધ આઇસેન્ટ્રોપિક ફ્લો के लिए वी आर डेवलपिंग द इक्वेशन. So because of from after the equation of 5.33, so it will be continue. Because of our assumptions of isentropic flow, dp upon d rho in the above equation may be replaced by del p by del s, del p by del rho into s, which was shown to be equal to c square, and c square is the sonic velocity, or it is the volume. Okay, c is the sonic velocity. Also del rho can be replaced by dp by c square, so the resulting equation can be rearranged. So it is dA by A is equal to dp by rho u square into 1 minus u square by c square. Okay, so this equation, and the ratio of actual velocity to speed of sound, it is known as a Mach number. u by c ને શું કહેવામાં આવે છે? Mach number. Speed of sound, it is c, it is a sonic velocity. Okay, so the ratio of actual velocity to the speed of sound, u by c, is known as a Mach number, and it is denoted by m. It is denoted by m, which equations may be written as a equation 5.34 dA by dp, and a is multiplied over there, so dA by dp is equal to a by rho u square, and u by c की जगह क्या हो जाएगा? m, which is a Mach velocity, Mach number. So it is 1 minus m square. Okay, now using the equation number 5.32, dp is eliminated by the above equation. dp ની જગ્યા પર શું લખી દઈએ? du minus rho u du. બરાબર, તો minus rho u du,
તો અહીંયા શું થઈ જશે, રો યુ ડી યુ વિલ બી કેન્સલ, બરાબર, એન્ડ ડી યુ વિલ બી કેન્સલ. સો રિમેનિંગ ઇઝ dA by du equal to a upon mu m square minus 1. માઇનસ ટર્મ છે એને રિમૂવ કરીશું તો શું થઈ જશે. હવે for a subsonic velocity of the gas m is less than 1, subsonic, supersonic and sonic velocity, આ ત્રણ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની છે. સબસોનિક, સુપરસોનિક અને સોનિક. Subsonic velocity m is less than 1, that means dA by du is less than 0. For a supersonic velocity m is greater than 1 and dA by du is greater than 0. And for the sonic velocity m is equal to 1, that is dA by du is equal to 0. So equation 5.36 therefore means that if the gas is to be accelerated continuously from subsonic to supersonic velocity, the area of cross section for a flow should be first decrease. જ્યારે પણ ફ્લો સબસોનિકથી સુપરસોનિક તરફ કન્ટિન્યુઅસ વધતો રહે છે ત્યારે જે ક્રોસ સેક્શન એરિયા છે તો શરૂઆતમાં શું થશે, ડીએ શુડ બી ડિક્રીઝ, દેન આફ્ટર રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ, પહેલાં શું થશે, ઘટશે અને પછી શું થઈ જશે, કોન્સ્ટન્ટ થશે, એન્ડ ફાઇનલી ઇન્ક્રીઝ, અને પછી શું થશે, વધશે. પહેલાં ઘટશે, પછી કોન્સ્ટન્ટ થશે અને પછી વધશે. This principle is used in the increasing the velocity of gas beyond the Mach number unit in the converging diverging nozzle. કન્વર્ઝન સેક્શન ઓર ડાયવર્ઝન સેક્શન્સની અંદર આ જ વસ્તુ યુઝ થાય છે. જેમ કે શરૂઆતમાં શું થાય છે, પહેલાં તો કન્વર્ઝન ડાયવર્ઝન નોઝલ છે તો એની અંદર જોઈએ તો માની લો કે રેઝર્વિયરથી ફ્લો થાય છે અને રેસિવિયર તરફ જાય છે. This is the bottom is the throat of the nozzle. Starting section is conversion section and diversion section is given. So શરૂઆતમાં જ્યારે રેઝિવિયર તરફથી ફ્લુઇડ પસાર થશે તો રેઝિવિયરનો સેક્શન ખૂબ મોટો છે તો પહેલાં તો ક્રોસ સેક્શન એરિયા શું થઈ જાય છે, ઘટી જાય છે, બરાબર. એટલે ત્યાં પણ ફ્લુઇડની વેલોસિટી શું થઈ જશે, ઘટી જશે, બરાબર. ફ્લુઇડની વેલોસિટી ઘટી જશે એટલે પહેલાં તો એરિયા છે એ એરિયા શું થશે, ઓછો થઈ જશે. દેન આફ્ટર ઇટ વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. હવે આગળ જશે કન્વર્ઝન સેક્શનમાંથી તો એ કન્વર્ઝન સેક્શનમાં શું થશે, એરિયા શું થશે, ધીમે ધીમે કોન્સ્ટન્ટ થશે પહેલાં અને પછી દેન આફ્ટર ઇટ વિલ બી ઇન્ક્રીઝિંગ અને લાસ્ટમાં એ શું થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. જે રિસીવિયરની અંદર પહોંચે ત્યાં સુધીમાં એ લાર્જ થઈ જશે. ઓકે. સો ધ વેલોસિટી એટ ધ થ્રોટ પર આપણે વેલોસિટી જો ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો કઈ રીતે થાય. So it is clear that the maximum velocity attained by the gas in the converging section of the converging diverging nozzle is the sonic velocity. It is clear that maximum velocity attained by the gas દ્વારા મેક્સિમમ વેલોસિટી ક્યારે અટેન થાય છે, કન્વર્જિંગ સેક્શન ઓફ કન્વર્જન સેક્શન છે ત્યાં શું થાય છે, મેક્સિમમ વેલોસિટી ક્રિએટ થાય છે. કારણ કે
ક્રોસ સેક્શન્સ એરિયા શું થાય છે, ચેન્જ થાય છે, કારણ કે જ્યારે આપણે નોઝલનો થ્રોટ સાંકડો કરીએ છીએ ત્યારે ત્યાં શું થાય છે, વેલોસિટી મેક્સિમમ થઈ જશે એટ ધ કન્વર્ઝન સેક્શનમાં. Then nozzle is a sonic velocity. Therefore, the referring equation 5.30 will see that the velocity at the throat is given by 5.30 છે maximum velocity. So maximum velocity આપણે ક્યાં જોઈએ છે, તો maximum velocity we have to discuss at the throat. So ત્યાં આપણે શું કરશું, throat. So u square throat is equal to del p by del rho at constant s. Critical pressure ratio. Critical pressure ratio is then the relationship between pressure and velocity in the nozzle, which is given by equation 5.32, which may be put into the following form. dp is minus rho u du. So it will be written as a du square by 2 is equal to minus dp upon rho is equal to minus v into dp. At the inlet to the nozzle, let u equal to 0 and p is equal to p0. જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે ત્યાંની વાત કરીએ કે જ્યારે વેલોસિટી શું છે, હજી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ નથી થઈ ત્યારે પ્રેશર 0 છે, વેલોસિટી 0 છે. At any place normal to the flow within the nozzle, let the velocity and pressure to be u and p respectively. હવે શું કરવામાં આવે છે, કોઈ પણ પ્લેન ઉપર હવે ઝીરો કન્ડિશનથી લઈ અને નોર્મલ કન્ડિશન પર વેલોસિટી લેવામાં આવે છે u અને p. ઓકે, સો assuming isentropic flow of ideal gas, if we assume that isentropic flow of ideal gas, the pressure and volume are related, pv raised to gamma is constant, and this substitute in the equation 5.38. So pv raised to gamma. Okay, so u square is equal to 2 is multiplied over there, and it will be 5.38 ને ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું છે. So pv raised to gamma and the initial case p0 v0 raised to gamma. So it is 2 times of gamma. Gamma is already here. Gamma જે છે નીચે આવી જશે, and limit is gamma minus 1 into 1 minus p upon p0. Gamma minus 1 minus divided by gamma. The subscript 0 in the above equations denotes the condition at the inlet of the nozzle. To the inlet to the nozzle. So since pv raised to gamma is equal to p by gamma rho raised to gamma is constant for isentropic expansion of the ideal gas. So del p by del s is gamma into p by rho is equal to gamma pv. So we compare the equation 5.37. So it will be u square throat is equal to gamma pv. બરાબર, and finally the u throat, the critical pressure ratio, it is
uh, given by these equations. Okay, if we the critical pressure, the pressure at the throat at this condition is PC, that is critical pressure, the pressure is maximum, so critical pressure ratio PC by P0. Okay, and P by P0, at which the velocity of the fluid at the throat becomes the sonic velocity, and substituting u is equal to u throat in the equation 5.39. So we got the equation 5.41. So that is u square throat is equal to gamma into PV. So basically it is PC by P0 is critical pressure ratio, and this one is 2 by gamma plus 1 raised to gamma upon gamma minus 1. Okay, and this depends upon only on the gamma, the ratio of specific heat. Okay, and the next conversions will be discussed in the next lecture.